ఓకే. సో, మీ ప్రాజెక్ట్‌ని ఎలా రన్ చేయాలి అంటే, సో, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ అని ఉంది గదా! ఒకవేళ ఇక్కడ లేకపోతే ఏం చేస్తాం? సో, గో టు విండోస్ అండ్ క్లిక్ ద షో వ్యూ అండ్ క్లిక్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌ప్లోరర్. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీ ప్రాజెక్ట్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఆన్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ రన్ యాస్ and click the run on server. Now select the project title. Select the Apache Tomcat server. Click the next and click the finish. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మన ప్రాజెక్ట్ ని టామ్కాట్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. ఓకే. నౌ వీ నీడ్ టు ఫినిష్ ద టామ్కాట్ సర్వర్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ద టామ్కాట్ సర్వర్ ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ రన్నింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ విత్ ద యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే. మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి? సెక్యూర్ కీవర్డ్ సెర్చ్ అండ్ డేటా షేరింగ్ మెకానిజం ఇన్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి బేసిక్‌గా? క్లౌడ్ అంటే we need to storing the information somewhere in else in the internet. That is called a cloud. సో క్లౌడ్ లో వచ్చేసి దెర్ ఇస్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండ్ రెండు వచ్చేసి ప్రైవేట్ క్లౌడ్, మూడు వచ్చేసేసి హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఎవరైనా వాళ్ళకి డేటా స్టోర్ చేసుకుంటారు, రిట్రీవ్ చేసుకుంటారు. ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా, ఎనీ వన్ కెన్ అప్లోడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కమింగ్ టు ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది దే విల్ బి డిజైన్ విత్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో పర్టికులర్ పీపుల్స్ వాటికే వాళ్ళకి ప్రైవేట్ క్లౌడ్, రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కాదు. సపోజ్ మీరు వర్కింగ్ విత్ ద టీసీఎస్ ఎంప్లాయీస్ కెన్ యాక్సెస్ ద టీసీఎస్ క్లౌడ్ ఓన్లీ. Wipro company employee, Wipro company employee can access only Wipro cloud data. So, but the TCS employee cannot access with the Wipro data. ఎందుకంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వేరే ఆర్గనైజేషన్ డేటా అనేది యాక్సెస్ చేయలేము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. కమింగ్ టు ద హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. సో ఆ రెండింటిని కలిపితేనే పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ కలిపితేనే హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అవుతుంది. ఈ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, సో దిస్ is the hybrid cloud. For example, government employees. So government employees he can uploading the any our data. Suppose నా డేటా ఉంది, నేను ఆధార్ కార్డ్ కానీ పాన్ కార్డ్ కానీ నేను ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు ఆస్క్ టు ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అండి. ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ is having to the access the updating the my information. But గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఓన్ డేటా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్. Okay, now inside the cloud computing, they have the multiple services will be available. Infrastructure as a services, platform as a services, and software as a services, application as a services. So number of services will be available. Now in our project, which service they are using? So infrastructure as a services we have to using. Okay, inside the infrastructure as a services, they have to storing the information and they have to sharing the data with securely. అంటే మీరు ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి డేటా షేరింగ్ చేస్తున్నారు అండ్ విత్ ద సెక్యూర్ కీవర్డ్ సెర్చ్ అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు మనం గూగుల్ సెర్చ్ లో మనం సర్చింగ్ చేస్తున్నాం కదా, ఒక వర్డ్ ఇచ్చేసి ఎస్సిసి కాలేజ్ కరీంనగర్ అని కొడితే సో ఆ డేటా అనేది ఫెచ్ అవుతుంది. ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ వీ నీడ్ టు గెటింగ్ విత్ ద సెక్యూర్ కీవర్డ్ సెర్చ్ డేటా అనేది ఫెచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద యువర్ మేజర్ కాన్సెప్ట్. And coming to the in your project, there have the four actors will be available. One is the cloud server, one is the data owner, delegators, and delegatee. Now, first of all, we need to discuss with the cloud data owners. Data owners username, password కావాలి మన దగ్గర లేవు. Now I need to click the register. So, so ఎవరిదైనా పేరు చెప్పండి. ఆ? మీ చిన్న పేరు చెప్పు. ఆ? టోనీనా? ఆ? సోనీ.
So now I'm choosing the profile picture. Now I'm clicking to the register. So registration successful is that. Now, so delegators. Okay, delegator and users. Okay, now click the users. ఇంకొకరి పేరు చెప్పు. CHANDU. So role is the doctor or nurse. Hospital. Enter the hospital name SCCE. Okay, now choose that. Now register. Okay, now go to the delegating. So now, first of all, we need to contacting with the cloud server. So cloud server username password is the cloud cloud. So now how many will be registered into the delegators? Now we need to click the delegators. Now we need to activate the Chindu account and now go to the home page. Now we need to view and authorize the data owners. Now we need to activate the Sony account. Okay. So we need to go back. So here we need to how many patients will be available. We need to view the request access and go back. And we need to view the key transactions. So we need to view the key transactions. Now go back and view the scores. So how many will be they will be using to the disease count score. So no one will be available. Now go back and log out and log into the data owner. So data owner you need to upload with the Sony by using of the username and by using with the password. Now we need to add the patient details. So here we need to raise the request for the encryption key. So here we need to asking for the delegate. Now log out and log into that here. So delegate, delegate. Now login. Captain DEL. Now login. Wait a second. Password much better. ఓకే యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి DELE. Okay, delegates. Okay, now login. So here we need to view the request key. Now we need to go back. Now here we need to view the encryption keys to raise the request. Okay, now we need to give the permission. Now log out. Now go back to the data owner. Data owner we need to give in with the Sony. Now login. Now here we need to add the patient records. Now uh, select the hospital. Now we need to save and continue. So here we need to write the patient name. Patient name is the Polo A positive. Disease is the fever. Age is the address is that and date of birth. Then now select the now choose the patient description data. So I need to write the fever, malaria. Okay. Now encrypt and upload the data.
Okay, uploaded successfully. Now go back and then okay, now we need to view the patient records. We need to view the patient records. Okay, now click back and log out and log into the delegators. So now we need to write down the Chandu. Username is the Chandu and the password is the Chandu. Now log in. So here we need to view the request key. So now we need to provide a user names. So if you have to view the response keys, no one is will be available. Now go to the home page. Now view the access controllers. So I need to send the request to the access controller. So I need to send the cloud server to access controller. Okay. Now I need to go to the back and log out and log into the cloud server. So now write on the cloud, cloud and login. So here we need to view the access control request. Now given to the permission for the users. ఓకే. ఇక్కడ పర్మిషన్ అనేది ఇచ్చాను. సో, ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను డేటా ఓనర్ ఒక పేషెంట్‌ని యాడ్ చేశారు. ఆ పేషెంట్ డేటా ఎవరికెళ్తది? డెలిగేట్‌కి ఎళ్తది. అంటే డాక్టర్ దగ్గరికెళ్తది. డాక్టర్ ఆ పేషెంట్ డేటా చూసుకోవాలి అనుకుంటే, ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి రిక్వెస్ట్ అనేది అతనికి కావాలి. అది చూడాలనుకుంటే. అది ఎవరిస్తారంటే, సో, ఎవరైతే క్లౌడ్ ఓనర్ అయితే ఉంటారో వాళ్ళు ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు. సో, వన్స్ గివెన్ టు ద పర్మిషన్, దెన్ గో బ్యాక్ టు ద లాగౌట్ అండ్ లాగ్ ఇన్ టు ద డాక్టర్. So now we need to write down the Chendu. Username is the Chendu. Password is the Chendu. Login. So now we need to view the access control data. So all the permitted is done. Now go back. Now we need to search the patients. So view the patients. Now we need to view the data. So now we need to view the data. So okay, done. Now we need to search the patient data. So now we need to write down the patient name is the Polo. Now we need to search. So we need to view the details. So based on the view the details, we need to encrypt it. So if you wanted to see the original data, now we need to raise the request keys. Right, the provider name is the Sony and patient name is the Polo. Raise the request key. So send to the delegating. Okay, now log out and log into the delegating. So delegating and login. So here we need to view the key request. So now we need to view the key request. The key has been generated with a successfully. Now go back and log out and log into the delegators. In doctor. What is the doctor name is the Chandu. Chandu and login. So here we need to view the response. Is the provider name is the Sony and patient name is the Polo. View response. So this is the status code. Now, so if you wanted to view the access controller, so all the already permitted is done. Now we have to search the patient's photo. So now we need to view. So these are all the encrypted content. I want to see the genuine content. అప్పుడు ఎలా చూస్తారు? Now go to the patient. Click here. So this is the your original content. So this is the your secret. సో ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఏం తెలుస్తుంది? మనం ఇచ్చిన కీవర్డ్ అనేది సెక్యూర్ గా వెళ్తుంది అండ్ డేటా షేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ క్లౌడ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో వీళ్ళల్లో ఎవరు క్లౌడ్ ఓనర్? సపోజ్ తన క్లౌడ్ ఓనర్. సో దీని వచ్చేసి డేటా ఓనర్ అనుకోండి. సో దీని వచ్చేసి డేటా ఓనర్ అనుకోండి. మీరు వచ్చేసి డెలిగేట్ డెలిగేటర్స్ అనుకోండి. తను వచ్చేసి డెలిగేటీ అనుకోండి. సో క్లౌడ్ ఓనర్ సారీ క్లౌడ్ సర్వర్ అండ్
డెలిగేట్ ఈస్ ద మెయిన్ కీ పర్సన్స్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్. అంటే వాళ్ళిద్దరే క్లౌడ్ మానిటర్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ డేటా డెలిగేటర్స్ వచ్చేసి యూజర్ అండ్ ఓనర్. సో డెలిగేటర్స్ అంటే డాక్టర్స్ అంటే యూజర్స్. ఓనర్స్ అంటే హాస్పిటల్ ఓనర్స్. వాళ్ళు డేటా అప్లోడ్ చేస్తారు. డాక్టర్ కి అనేది సబ్మిట్ చేస్తారు. ఆ డాక్టర్ చూసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు సో మెయిన్ గివ్ ద క్లౌడ్ ఓనర్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ డెలిగేటివ్ కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, డెలిగేటివ్ అంటే థర్డ్ పార్టీ ఆడిటర్ అన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఏమైనా అర్థమైతే చెప్పండి, అర్థం కాకపోతే అడగండి. సింపుల్ అమ్మా. ఇప్పుడు తన క్లౌడ్ ఓనర్, మీరు డేటా ఓనర్, మీరు రిజిస్టర్ అయినారు. పేషెంట్ అనేది ఒక డాక్టర్కి ఇచ్చారు. ఆ డాక్టర్ ఆ పేషెంట్ డేటా చూసుకోవాలి అనుకుంటే అప్పుడు అతను ఏం చేయాలి? రిక్వెస్ట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఆ పేషెంట్ డేటా చూసుకోవాలి కాబట్టి ఎవరి దగ్గర నుంచి? క్లౌడ్ ఓనర్ దగ్గర నుంచి అండ్ డెలిగేట్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఆ పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు కనిపిస్తుంది. అంతవరకు నీకు కనిపించదు. అదంతవరకు ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది.